Gracias. Aquí tenemos un extra de la conferencia que se llama Sallie Pontnoy. Sallie es de Australia, por eso le presento, porque hablamos australiano los dos. Sallie de hecho nació en Canadá, pero llegó a Australia cuando tenía 20 años. Ya, sí me escuchan, sí, ¿verdad? Sallie tiene su propio estudio que se llama The G-Spot en Sydney, Australia. Necesito mis lentes, pero ha enseñado en la Escuela de Urban Glass en New York, Corning Museum, The Glass Furnace en Turquía y Pilchuck en Seattle. Pues ya, el floor is yours, ¿no? Okay. Adelante. A ver si está nada más que todo. Hello everybody, and thank you so much for coming. I know it's a very busy day. Muchas gracias por venir. ¿Quién aquí no habla inglés? Okay, vale la pena. Vamos a intentar aquí a traducir, ¿no? Con paciencia, por favor. I create sculptures, narratives of life's paradoxes and journeys, rituals, etc. A considered jumble of materials and metaphors, telling the story from its end to its beginning in a dream, like through a looking glass. Okay, las obras de Sallie están basadas en el narrativo de sueños. For over 35 years, I've been working in glass. And I've extended my practice to use different materials, ceramics, different metals, but I always end up coming back to glass as my preferred medium. Lleva 35 años trabajando en glass, en el vidrio, perdón, y ha usado varios materiales y técnicas, pero siempre regresa al material vidrio. I'm seduced by the beauty of glass in its ability to transmit and refract light, and how its ability can make the object an ever-transforming and living sculpture. Se encapsuló el vidrio, se usa. Siempre le gustó el vidrio, siempre me gustó el vidrio, le gusta, está inspirado por la naturaleza. I find great delight with this part the light plays in energizing the material and the form. Le gusta mucho cómo se energiza la luz en la forma. I very much am inspired by nature and by words, humor, and humanity. Estoy inspirado por la naturaleza, palabras, el humor y la humanidad. This piece is called Chungu. It's from the Aboriginal word meaning togetherness from the Pitjantjatjara language. Se llama Chungu y que viene de la indígenas australianas. ¿Cuál grupo? The Chungu. From which? Pitjantjatjara. El grupo Pitjantjatjara, the indígenas australianos. It's made with open cast, with it's quite large, like this, and the surface of it is carved. Está bastante grande, lleva como 40 centímetros, vaciado, abierta y grabado. Inspired by this form that I saw in far north Queensland, the north of Australia. Inspirado por estas formas en Queensland, que es un estado en el norte de Australia. So Chungu means togetherness. Chungu means estar juntos, ¿no? I'm also very inspired by seed pods. I just find them very sexy.
Estoy inspirado por las formas del mar, los sea pods, no sé cómo se dice. 100 pesos, 100 colones para la que puede traducir sea pods en español. These are platters. The biggest one is very big. Also open casting. They're original modeled in clay, and then they're poured over them is a plaster silica mold. The clay is pulled out and cold glass is put in. Okay, vaciados también abiertos. Son platillos grandes, hechos primero en barro y luego con moldes de yeso. This is a demonstration of what I call slug casting. So the glass is gathered on the end of the punty from the furnace, and instead of inserting cold glass into the molds, the hot glass is dropped off the punty into the molds that are sitting in the kiln at 800 degrees. Pues es una técnica como mitad, ¿no? O sea, se forma, ya están, los moldes están en el horno calentitos, como 800 grados, y se recolecta el vidrio del horno, y se puede, el plus de esa técnica es que se puede manipular la parte decorativa en una manera distinta que si lo haces en como vacío frío. Y recolectas el vidrio, el momento que está como justo a templar, como 600, 700 grados, lo metes en el molde manualmente. These are about 1 meter. 1 metro en longitud. I wanted to make them taller than humanity, like blades of grass that would diminish mankind as they walked through it, symbolizing that nature is greater than humanity, so we better pay respects. Quería hacerlos más grandes que la humanidad. Son la inspiración, es el pastor, ¿cómo se llama? El blade of grass. Y el concepto es que son más grandes que nosotros y que nos enseñan a tomar en cuenta el respeto para la naturaleza. I made these pieces at the university, and they are just about 1 meter, but I wanted to make them larger. Los hizo en la universidad y quería hacerlos más grandes. I have a kiln at home that's 2 meters, but it opens from the top, so I couldn't put hot molds in and lift the top up to put the glass in, or I would have killed all my assistants. Quería hacerlos más grandes. Estos son 2 metros, ¿correcto? 2 meters. Y tiene como un kiln. Y un kiln que es como se abre por encima, ¿no? Entonces tenía que hacerlos en la casa por no matar a sus asistentes. So this mold was made like the other, but I put cold glass in it and melted that, so I could not have to lift the kiln. Que está hecha en manera como tradicional, ¿no? Con moldes en frío. I wasn't that happy in that I missed the fluidity of the molten glass from the furnace, so I made billets like this and then laid them up, and I cooled them and then I laid them up in the mold like this. Okay, pues le gusta mucho la técnica, ¿no? De la fluidez del vidrio del horno, ¿no? Bueno, el vidrio caliente, digamos. Entonces se formó las billets, ¿no? Las piezas de vidrio, y las formó con las moldes fríos. And unfortunately, I put a little too much glass in, so there was a lot of grinding.
Se puso demasiado vidrio en los moldes, entonces tenía mucho trabajo en terminar las piezas. But they worked. Pero ya funcionan. So then I made more. This is in a big outdoor exhibition called Sculpture by the Sea. Ya hizo más. Y aquí están en una exposición que se llama Sculpture by the Sea, Escultura por el Mar en Sydney, Australia. I took 2 of them and made light features of them. So these are, in the base there's LED lights, wood, and corten steel. Ya hizo el mismo concepto con iluminación. En el base tenemos LED lighting y con acero y madera. I had some broken pieces, so I was playing around with the broken pieces and the pods that I had. Tenía unas piezas quebradas, entonces estaba jugando con el concepto de los pods y unas piezas que tenía. So this is also about our suffering environment. Eso es sobre serie está sobre el concepto del medio ambiente que está sufriendo. So this is my sea garden, and it is made completely out of recycled materials. The base of them is polyurethane, which was the overpour from the surfboard industry. I picked them up from the skip bins, and the tops of them are the extra leftover billets I had from the last project, and some broken pieces I had. El concepto de estos es que se llama Sea Garden, jardín del mar, y el concepto es que para utilizar todo aquí es reciclado. Las bases están hechas en Polyurethane. No, gracias. De hecho, son los restos de la industria cuando se fabrican las tablas de surf. Hay mucho residual, entonces está aprovechando este material. Y el vidrio arriba encima es vidrio reciclado también. Now I will show you a few more of my recent pieces, and then I'll take you back through a bit of my history. Ya vamos a ver las piezas más recientes y luego regresando a las piezas más antiguas. This is called Embrace. Embrace, abrazo. And the back. Y la de la vista atrás. During COVID, everything got very serious, so I made some playful pieces. This is called Pina Colada instead of Pina Colada. Bueno, ya creo que ya entienden, pero ese se fabricó durante el COVID cuando todo estaba muy en serio, y ese es un poco más ligera, más leve, ¿no? Se llama Pina Colada. And this is my octopus feature. Netflix had a program called My Octopus Teacher, where a man filmed an octopus for a year. He fell in love with this octopus, actually. I felt sorry for his wife. So this is called My Octopus Feature instead of My Octopus Teacher. Octopus Preacher es como... Feature. Feature, perdón. En cambio de Octopus Teacher, es una pieza sobre la película, ¿no? El documentario en Netflix sobre un tipo que se fascinó con se enamoró con un pulpo. This is a recent piece. I've pretty much stopped making them, but it's inspired by the metaphor of the sword and the stone. Inspirada
bueno, obra recién, apenas está terminando con esta serie. Se llama Espada con la piedra. So the base of it is plunged into the tail is plunged into the base, symbolizing humanity's sexuality and base instincts, and rising up to the heavens to a higher consciousness. Okay. A ver. Sorry. El base está insertado, ¿no? En bueno, la puntita, la cola está inmerseado en el base y refiere a la sexualidad y bueno, el metafórico. Ah, mira. Bueno, el que está en el metafórico es de subir. What was the last bit? A la divina. Rising to a higher level of consciousness. Rising to a higher level of consciousness. To the light. Al otro, rising a los niveles de conciencia alta. What size? 1 meter. 1 metro en altura. And it seems like my figures start to morph into fronds and lines and become more abstract. Okay, entonces ya estamos viendo que las obras están cambiando de una figura a más como abstracto, ¿no? En líneas. This is called reed grass. Reed grass. Eso se llama reed grass, que es un tipo de, en Australia es un tipo de, ¿cómo se llama? This is a model for a piece I'm working on at the moment. So I will probably make this about 1 meter high. Sorry, Sallie, I missed the first bit. This is a model for a piece I'm making in progress. Eso es un modelo, es una maqueta para una pieza que va a generar, ¿no? Because I work with open molds, if I can possibly, I love clay, I hate wax. So I try often to make things three-sided. Le uso la técnica de vaciar con avieta. Le encanta el barro y odia la serra. Okay. So now I'm going to take you to Pilchuck. Vamos a Pilchuck. I don't have many images from the places I've taught, but this was fun because we did a play on Chilhuli. No tiene muchas imágenes de los lugares donde ha enseñado, pero aquí tenemos un proyecto sobre el tema de Dale Chilhuli, que saben que en Pilchuck, claro. Saben quién es Dale Chilhuli, ¿no? Es una artista americana que sopla vidrio, hace instalaciones muy grandes. Bueno, está en Seattle él, pero tiene proyectos por todo el mundo. Está muy famoso. So we took wood and cut holes in it and soaked the wood. Okay, usando madera, se cortaron hoyos y lo mojaron. And poured the hot glass in the wood. Y lo llenaron con vidrio caliente directamente del horno. Y ya se quemó. This is the Kamagochi, the glass furnace in Turkey outside of Istanbul. It's a wonderful place. I support everybody to go there. La glass furnace en Istanbul es un lugar muy hermoso, increíble, y ella les recomienda a irse. This is in my own studio. I teach maybe 4 casting workshops a year, and I pride myself in 2-day workshops. I can teach everything I know in 2 days. Esta es una foto de su propio taller en Sydney, Australia. Hace como 4 talleres de vidrio caliente, digamos, ¿no? Vidrio soplado, 4 al año.
Y en 2 días puede enseñar todo lo que sabe. So I'm going to take you quickly from my beginnings. I started with a kiln that was 20 centimeters by 40 maybe. Vamos rápidamente desde el inicio. Empezó con joyería, un horno de 20 centímetros por 20 centímetros más o menos. Fusing glass, and then slumping and fusing. With slumping and fusing, ¿no? Fusión y slumping. Also fusing and slumping, inspired by Australian landscape. Inspirado por la landscape, ¿no? Como la naturaleza australiana, la fusión y slumping. I got very tired quickly of the bullseye palette, so I started crushing glass. Se cansó rápidamente con el palette de bullseye, entonces empezó a moler vidrio. And this is how I began my casting, because I started casting the feet. Como así empezó con la técnica de pasear, porque paseó las patas. So it's a process really that's in between fusing and casting. Es un proceso entre las dos técnicas de fusión y pasear. This is my creation that I'm most proud of. I had a child in 1992, which inspired the next few pieces. Su creación mejor en su vida, tenía un hijo en 92 y se inspiró la siguiente serie. This is a wall piece called He's Got the Whole World. Eso es una pieza de colgar, o sea, para la pared, que se llama Él tiene todo el mundo. It's also made with open casting, a lot of carving, and the ball is made in the furnace, blown. Se hizo en la manera pasear abierta, técnica pasear abierta, y la esfera enfrente es soplado. And these are 2 different altars, also inspired by being a mother. Dos altares también hechos por la inspiración de ser mamá. This is also just a bit of fun called Metamorphoses. Eso es una serie que se llama Metamorphoses, que es como un juego con las palabras metamorphos en metamorphish. Lo hizo por disfrutarte. So it's bouillabaisse, fish head, big fish, fish fingers, and gone fishing. Sin palabras. This is called Hold Your Head High. Esto se llama Hold Your Head High, llevar mantener la cabeza alta, ¿no? And this is another of the sword series. 8 piezas de la... ¿Cómo se dice? No, de los swords. Espaldas. 2-part invention. Se llama invención de 2 partes. And I had the opportunity to learn how to cast metals, so I cast all sorts of metals. And these are bronze cast in glass. Que como tenía la oportunidad de pasear o trabajar con varios materiales, en este caso varios metales, estos están baseados en bronce y el base en vidrio. This is an angel. Un angelito with gold. con oro. The clay started being too heavy for me to make large pieces,
because I make them flat, and then I wouldn't see them in finished standing until I finished the piece. So I started using the insides of surfboard material, polyurethane. Como su manera de pasear, o sea, hacia el objeto es pasear o abierto, ¿no? O sea, en una manera horizontal. Entonces llega un momento que con la escala de la obra era demasiado grande para ella. Entonces empezó a utilizar poliuterano, ¿no? Que es donde ya lo hacen el mismo material que los centros de las tablas de surf, que es mucho más ligera. So this one is not glass, it's polyurethane. I finished it in polyurethane. But these are glass. Ya regresando al vidrio, esos son vidrio. These were my first entry into sculpture by the sea quite a few years ago, 2020. They're sitting in fake rocks, basically, with cement buckets underneath. Esos fueron la primera propuesta para la exposición de Sculpture by the Sea en Sydney, Australia. En 2000 el base está hecho en concreto. I noticed none of my pieces had arms, so I set myself a challenge of making figures with arms and making the base more an integral part of the piece. Me di cuenta que mis piezas no tienen brazos, entonces me hice los brazos y la base más grande en vidrio. And I polished the backs so you could voyeuristically look through to see the tails. Y la parte de atrás polido para que pudiera ver la parte de enfrente. And this is the front. La vista frente de frente. They're jumping out of their skirts because they have arms. Están brincando de las faldas porque ya tienen brazos. And these, you can see my figures are morphing into the blades. En estos obras podemos ver que las figuras están cambiando a la forma de la espalda. I had the opportunity to do some sand casting. This was made at Pilchuck, my first sand cast piece. Es la primera pieza que hizo con vaciar de arena y lo hizo en la Escuela de Pilchuck. I made these pieces in clay, and then I let them dry enough in front of the furnace so I could still dig my fingers in, and then I pushed them into sand. Que eso lo hizo en barro y los dejo a secar enfrente del horno suficiente tiempo para que pudiera poner sus dedos en el barro y quitarlas de la arena. I've always liked a challenge, so I made pieces that I grabbed when they were cool enough, hopefully, to keep their form, but hot enough to still bend. Ok, le gusta el reto, entonces esos piezas lo hizo cuando en la manera de vaciar y los saqué cuando estuvo en suficiente caliente y todavía por no quebrarse, pero suficiente frío para que pudiera manipular la forma. I have a furnace at home, so I made some of them in my own studio, and instead of pushing the clay into sand, I poured them into molds that I had made out of bronze. Tiene un horno en su taller en Sydney. En cambio de hacer pasearlos en arena, lo hizo en una forma que hizo en bronce. It was quite a trick to get them to be
cold enough to keep their form and hot enough to not crack when I bent them. Fue un reto hacerlos, fabricarlos para que sean suficientemente fríos para que no quebrar y suficiente calientes, perdón, suficiente frío por doblar, suficiente caliente para doblar, pero no tan fríos hay que quebrar, perdón. Yeah. When I didn't catch them hot enough to move, I thought, that's still nice. So I put it back into the metal. This metal is actually aluminum. Okay, cuando ya no pudieron mover, se los regresó al molde y en ese caso el molde es aluminio. And this is called Reverie, and the little figure in the front is cast glass. Bueno, Reverie, no sé cómo se dice en español. Se llama Reverie, en la parte enfrente, bueno, la figura era paseada. This I decided to leave flat, and while it was still hot, I pushed the little hands, the bronze, I pushed them into the glass so that it wouldn't just be sitting on top, but be sitting in the glass like traveling. Que este es un molde de bronce y lo hizo flat, como pleno, y puso las manitos de bronce encima en el vidrio. And I did a series of boats, each symbolizing a period of life, like early childhood, adolescence, middle age, old age, with the materials speaking the concept. Okay, hizo una serie con varios metales, con el simbolismo de varias épocas de la vida, como la juventud, la adolescencia, y bueno, esto es. So this one's aluminum. Esto es aluminio. And it's full of, it's symbolizing early childhood, light and fun, and full of childlike things. Simbolizo de childhood, la juventud, con la diversión, los pasos, las fases, ¿no? de la juventud. This is called Come Rock My Boat. Eso se llama Rock My Boat, como... Chiner. ¿Mese? Sí, pero tiene como doble sentido. Como, correcto, sí, sí. Maneja mi barco. Maneja mi barco. Lleva mi barco, pero también es como enseñarme, ¿no? O sea... Ajá, exacto. So I have made 5 of these different materials, like old age is glass, and it's don't rock my boat, but yes. I don't have more pictures. Hizo 5 de estas, y la última que se llama Don't Rock My Boat, que no me molestes. No me rompa mi barco. This was a series called Mixed Marriage, so it was about me mixing the materials. So as you can see, it's glass and bronze, and then bronze and glass, and the bases are both glass. Okay, esa es una mezcla de materiales bronce y vidrio que se llama Mixed Marriage, que es como un matrimonio mezclado. This is all the time in the world. Todo el tiempo en el mundo. Waiting for the stars to come out. Esperando para que salen las estrellas. And give the dog a bone. Dale el perro un hueso. Then I thought I needed a job. I almost took one, but then I was employed by the council to do some public art. Llegó un momento que pensaba que necesitaba un trabajo, casi lo tomó un trabajo, pero en cambio de eso desarrolló una serie para el municipio en Sydney, Australia. So a lot of this is bullseye glass. Mucho de eso es vidrio de bullseye. And because I was cutting my tiles myself,
I could cut the shapes, which gave me a lot of freedom of expression. Como maneja la cuenta, ella estaba cortando los azulejos ahí, bueno, digamos son azulejos, pero es vidrio, pero ella los hizo, ella misma, entonces ella pudiera dirigir el diseño mejor. This is across the street. It's 20 meters of glass mosaic. Eso es 20 metros de mosaico de vidrio. This is a magic carpet that children could sit on and fly over the rainbow. Es un tapete mágico donde pueden asentarse los niños y volar. There was holes in the wall so it could be interactive, so the children, adults could put their head in, and I had the freedom to cut the shapes to match what I was doing. So, okay, yeah. Tenía huecos, hoyos en la pared, entonces tenía la libertad ella misma diseñar los dibujos según los hoyos. So these two characters are on the outside of the park wall on the main street, and indoors, inside the wall, I had sort of abstracted body parts. Afuera están los characters, como el oso de Koala, y adentro tienen el mismo hoyo, tiene otro diseño. I also got a job on the left. It's a menorah for Hanukkah, which was put in a Jewish education and gym school outside. As you can see, this is in the middle of winter in Winnipeg. Okay, en invierno, Winnipeg, Canadá, tenía un trabajo en un centro de... It's stainless steel. Para un institución judío, y es acero inoxidable. Ahí a la izquierda son las figuras en acero inoxidable. I'll just quickly take you through an architectural project. So on the right are the cutouts. I kept and had them cut them so I could use them as a wall divider. Que a la derecha las formas negativas del proyecto, a la izquierda los hizo es como una división de pared. So this was a big project. I started with what you see on the left and turned it into what you see on the right. Esto es un proyecto muy grande. Se empezó ahí a la izquierda y terminó como a la derecha, como está a la derecha. And the front, you can see, it's all glass mosaic. It's I was cutting circles for bowls out of square sheets of glass. So I had lots of extra glass. Enfrente hay el balcón está hecha en mosaico y tenía como estaba cortando platillos, formas circulares, tenía mucho residual para aprovechar. So here you can see the outside of the house has that glass mosaic everywhere. And aquí vemos la casa afuera y tenemos, que pueden ver, hay mucho mosaico por todos lados. There's 50 meters of stone mosaic on the deck. 50? 50. Okay, hay 50 metros cuadrados de mosaico en la veranda, ¿no? En el patio. Pero de piedra. And the fences were designed to match. Y las rejas están diseñadas a estar incorporadas en el diseño. On the left is a bronze cast door handle. A la izquierda hay una... ¿Cómo? Agarradera de bronce en la puerta. Gracias. And bullseye glass got quite expensive, so I started making my own glass tiles, painting window glass on the right.
empezó a subir el precio de busa en Australia, entonces ella hizo su propio diseño de mosaico con float glass, vidrio de ventana. My specialty is bathrooms. Su especialidad son baños. So this is a mixture of different glasses and painted glass, and the basin is fused and slumped. Okay, la lavamanos es hecha en la técnica la fusión y slump, y las azulejos están pintados y bueno, ya como comenté, su especialidad es hacer el baño, ¿no? O sea, el concepto con el baño. You can see the wall on the bottom right is painted window glass and made into mosaic tiles. La imagen a la derecha abajo podemos ver que el vidrio está pintado, es vidrio de ventana, está pintado en forma, bueno, en la técnica mosaico. I made the top ones with squeezing whiting onto tiles and slumping them. O sea, hizo los azulejos arriba con una manera, bueno, una técnica para tener como un con whiting, es como una mezcla de cerámica con agua y se queda en manera positiva. Oh, and that's the front of the house. It's very inspiring. La vista del frente de la casa en Sydney, Australia. Están bienvenidos. And just quickly to finish up, I started in ceramics and now I've gone back. So I haven't given up glass, but I'm now making ceramics as well. So this was a response to COVID about connection. Okay, como una respuesta sobre el concepto, bueno, contra el COVID, empezó con cerámica y ya está regresando a la cerámica. The past ones were called Thelma and Louise. Se llaman Thelma and Louise. And this is April and May. Abril y mayo. And Doreen. Doreen. And Girl on the Avenue. Girl. Girl on the Avenue. La muchacha en la avenida. Hope and Faith. La esperanza y fe. Just under 1 meter. Un poquito más alta que 1 metro. So it was a response really to all the bushfires we've suffered in Australia and regeneration. Okay, eso está sobre el tema de la regeneración. Tuvimos, ¿cómo se llama? Bushfires, ¿no? Muy fuertes. Incendios muy fuertes en Australia creo que en el inicio de 2020. And these are just some of my artists that have inspired me over my life. Ahí son unos artistas, imágenes de artistas que le inspira. And that's it. Thank you so much for coming. I really appreciate it. Pues si tienen... I also very much like to thank my translators, Christine and John. Thank you so much.